ఇంతింతై వటుడింతై మరియు తానింతై నభోవీధిపై నింతై అన్నట్టుగా నెల్లూరు జిల్లా నిడుగుంటపాలెం నుండి మొదలైన డాక్టర్ ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారి ప్రస్థానం ఖండాంతరాలు దాటి అమెరికాలో తమ విజయయాత్రను 4 దశాబ్దాలు పైగా అప్రతిహతంగా కొనసాగిస్తున్నారు. అమెరికా కలల సౌధానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారి జీవితం. అకుంఠిత దీక్ష, ఆత్మస్థైర్యం, నిరంతర కృషి, సాహసం వంటి మూల స్తంభాలపై తమ కలల సౌధాన్ని నిర్మించుకున్న నవయుగ కృషివలుడు, మన సింహపురి మగధీరుడు ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు. ముద్దుగా ఆయన అభిమానులు పిలుచుకునే ప్రేమన్న. ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన శ్రీమతి ననమాల కృష్ణవేణమ్మ, శ్రీ ననమాల సుందరరామరెడ్డి పుణ్య దంపతులకు 1948లో నిడుగుంటపాలెంలో జన్మించారు. అనతి కాలంలోనే వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం నుండి వైద్య శాస్త్రంలో పట్టా పొంది డాక్టర్ శాంతిరెడ్డి గారితో అమెరికా కలల సౌధాన్ని సాకారం చేసుకోవడానికి 1976లో అమెరికా ప్రయాణమయ్యారు. ప్రముఖ హృద్రోగ చికిత్సా నిపుణులైన ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు ఎన్నో వేల మందిని గుండె సంబంధిత వ్యాధుల నుండి కాపాడి వారికి పునఃప్రాణం పోసిన వైద్య నారాయణుడు. తమ ప్రతిభా పాఠవాలను కేవలం వైద్య వృత్తికే పరిమితం కాకుండా వైద్య వ్యాపార రంగంపై దృష్టి పెట్టి మూతపడిన ఎన్నో ఆసుపత్రులను పునరుద్ధరించి ఎంతో మంది అభాగ్యులకు వైద్య సేవలందిస్తూ మరెంతో మందికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించిన ఓ గొప్ప వ్యాపార దిగ్గజం. కాలిఫోర్నియాలో ఆయన స్థాపించిన ప్రైమ్ హెల్త్ కేర్ సంస్థ వైద్య వ్యాపార రంగంలో ఓ సంచలనం. సుమారు 45 ఆసుపత్రులు, 50,000కు పైగా సిబ్బంది, వైద్య శాస్త్రాన్ని బోధించే విద్యా సంస్థలు, ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ ఫౌండేషన్, ప్రైమ్ హెల్త్ కేర్ ఫౌండేషన్, చారిటబుల్ గివింగ్ వంటి దాతృత్వ సేవా సంస్థలు, సేవలు అందిస్తున్న ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు ఓ మహా వటవృక్షం. ఆ మహా వటవృక్షం క్రింద సేద తీరి తమ జీవిత సౌదాలకు బాట వేసుకునే వారి సంఖ్య అసంఖ్యాకం. సొంత లాభం కొంత మానుకో, పొరుగువానికి తోడుపడవోయ్, దేశమంటే మట్టి కాదోయ్, దేశమంటే మనుషులోయ్ అన్న గురుజాడ మాటలను అక్షర సత్యం చేస్తూ తన సంపాదనలో 50% పైగా ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి ఫౌండేషన్ ద్వారా ఉదాత్త సేవలు అందిస్తూ ఎంతో మంది జీవితాలలో వెలుగులు నింపుతున్న దయాశీలి దానకర్ణుడు ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు. తెలుగుదేల ఎన్న దేశంబు తెలుగు, ఏను తెలుగు వల్లభుండ తెలుంగొకండ, ఎల్ల నుపుల గొలువ ఎరుగవే బాసాడి, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అన్న శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారి పద్య స్ఫూర్తితో అమెరికాలోని తెలుగు భాషా సంస్కృతి సాంస్కృతిక వికాసానికి కంకణం కట్టుకున్న ఆద్యుడు అభినవ కృష్ణదేవరాయలు ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు. అమెరికాలోని ఎన్నో తెలుగు సంఘాల ఉనికికి ఊపిరినిస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ అసాధారణ రీతిలో విరాళాలిచ్చి పోషిస్తున్న మహారాజ పోషకులు తెలుగు సంఘాల రారాజు ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు. జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి అన్న రామాయణ సూక్తి ఆయన హృదయాంతరాలలో ఎప్పుడూ మెదులుతూనే ఉంటుంది. తాను పుట్టి పెరిగిన నేల మట్టి వాసనలు ఇంకా ఆయన చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూనే ఉన్నాయి. ఆ స్ఫూర్తితోనే తమ గ్రామానికి మెరుగైన రహదారులు, పాఠశాలలు, మంచినీటి సదుపాయం వంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం, నల్గొండ జిల్లాలో 15కు పైగా ఫ్లోరైడ్ రహిత సురక్షిత త్రాగునీరు ప్లాంట్స్ ఏర్పాటు చేయడం మరియు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎంతో మంది పేద విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనం వంటి ఎన్నో హితోధిక కార్యక్రమాలకు పెద్ద మొత్తాలలో విరాళాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇటీవలే శంకర నేత్రాలయ సంస్థ ద్వారా తమ స్వగ్రామంలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం కూడా నిర్వహించడం ఆయన సేవా కిరీటంలో మరో కలికితురాయి. ప్రతి మగవాడి విజయం వెనుక ఓ స్త్రీ ఉంటుందనే భావనని ముమ్మాటికి నిజం చేశారు శ్రీమతి శాంతిరెడ్డి గారు. ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు సాధించిన ప్రతి విజయం వెనుక శాంతిరెడ్డి గారి పాత్ర అత్యంత కీలకం మరియు శ్లాఘనీయం. ఇంత సాధించిన ఆయన నిగర్వి, నిత్య కృషివలుడు, ఎదిగిన కొద్దీ ఒదిగి ఉండే మనస్తత్వం, మన తెలుగు తేజం,
సార్థక నామధేయుడు, అపార ప్రేమ దయాసాగరుడు ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారికి శంకర నేత్రాలయ అమెరికా కార్యవర్గ సభ్యులు మరియు మేసు ధర్మదాతల తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ సందర్భంగా శంకర నేత్రాలయ కార్యవర్గ సభ్యులు ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారిని ఘనంగా సన్మానించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన తెలంగాణకు చెందిన రాజ్యసభ సభ్యులు శ్రీ బడుగుల లింగయ్య యాదవ్ గారు ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు చేసిన సహాయానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వారిని ఘనంగా సత్కరించడం కూడా జరిగింది. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం, మాకు తెలియని, ఎస్పెషల్లీ హాస్పిటల్ విషయంలో. మిత్రులు బాలరెడ్డి గారు, వారి అన్నయ్య కూడా మాకు మిత్రులు. అటువంటి జిల్లాకు మీరు తెలుగువారైనందుకు వారు చెప్పగానే ఇచ్చినందుకు మొదలు వారికి నేత్రాలయ ఏది మనం శంకర నేత్రాలయ గారికి, డాక్టర్ గారికి మొదలు మా జిల్లా ప్రజల తరఫున పార్లమెంట్ సభ్యునిగా మీకు నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మీ యొక్క ఈ శంకర నేత్రాలయ ఒక బ్రాంచ్ను, మరో బ్రాంచ్ను మా తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర తరఫున పార్లమెంట్ సభ్యునిగా, మాది కూడా నల్గొండ జిల్లా, ఖచ్చితంగా మీరు ఏర్పాటు చేసే సందర్భంలో మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున, అక్కడ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి తరఫున కూడా, ముఖ్యమంత్రి దగ్గర కూడా ఏ సహకారం కావాలన్నా, అక్కడ మా రాష్ట్రానికి మేలు చేస్తున్నారు, దేశానికి మేలు చేస్తున్న మీరు మన రాష్ట్రానికి, తెలుగు వారికి కూడా మేలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి తెలుగు బిడ్డలంగా మేము గర్విస్తున్నాం. ఇలాంటి మంచి వ్యక్తులు దొరకటం సమాజానికి మా అదృష్టం సార్. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ రాజ్యసభ సభ్యులైనటువంటి శ్రీ బడుగుల లింగయ్య యాదవ్ గారిని సన్మానించడం జరిగింది. Actually happened in my school, my elementary and high school. The importance of that is, I'm saying it's my high school because I studied there. That's one way of looking at it. And when I studied there, it had some tin roof and very little protection. Initially we sat on the floor, and then we got on benches on the floor, and after long benches, you sit there, and then you have chairs that were all broken and all that. But the most satisfying thing for me is that I rebuilt the whole school, more than one, and then I also built 2 girls' hostels, because the girls have to come from surrounding villages. They have to walk through the fields, the rice fields, and it's very scary, for the girls to walk miles. So now it is full, the school, and I went there recently, not by design, but we were going there, and then I took all my family. I have 2 daughters and 2 son-in-laws. My 2 son-in-laws happen to be cardiologists like me. So we have 3 cardiologists in the family, and then my first daughter, Kavita, has 3 kids. So we all went, kids came to the school. So that's very, very gratifying thing for me. So when I told them, both the students and my family members, especially grandchildren, said I brought them because if I can make the trips again, and if this place is really small, these are the people, trustees, that will look after me. Put a lot of burden on them, little kids. But
that's where I studied, and if I didn't go to the school, I wouldn't be here. Okay, that simple. Like I was telling, I think the other day, that I'm the first one to go to school. I'm talking about first one to go to elementary school in my family, the generations. They're all in the villages. They study with the preacher, the priest. They read, I don't know what they read, Bharat, Ramayana, whatever it was. But my father revolted against this bourgeois, being non-slaves and not going to schools. So he took me to school, and unfortunately, my brothers went to school, my sister went to school, and that changed my entire life. So education is so important for me. So I not only do everything that I can to the villages and have several scholarships that we established. And I think it's prudent to tell one story. I went to Loyola College in Vijayawada, and I got terrible headaches because I was studying under Christian lanterns all this time. All of a sudden, there's bright lights, and I have to study exactly. I have to study regular whenever I want. But here, they turn on the light by 9 p.m. So most of the time, I used to study after 9 p.m. In the daytime, we have something else to do. So anyway, I almost quit, but went on to medical school and came here. And my final ambition had been to start medical school here in America. So I founded a medical school near Berkeley. It's called California University of Science and Medicine. It graduates 120 medical graduates every year. So total now it will be almost 500 students going through the medical school. Dr.Prem Reddy is a friend of mine, and he's on the board of So it doesn't mean I can give medical seats for everybody. But I do, if they're qualified, they have scores, I did give to several. It's not I don't give, I recommend. Okay? And they go through selection process, and they get scholarships, and there are a lot of graduates where I live, around from there. A lot of them are going to the school. So that's about my contribution to education, because that's what made me what I am, and that's what I'm giving back to that. And I have been giving scholarships where I live every year for about, 50, 70 people to go into health-related fields like nursing, doctor is expensive, but I don't give all of it, I give initial money. And then we have for respiratory therapy, physician assistant, that kind of thing. And my daughters conduct every year this event, and they select among several applicants as many as they can give. So it's ever continuing for past, 30 years. When I first came to this town and started my practice, I was so, I'm hard worker. I love my work, and I love my patients, and I love my practice of medicine. So I came to this town and started my practice. I was so, I'm hard worker. I love my work, and I love my patients, and I love my medical practice of medicine. So I first year itself, I made something like $600,000 collection
And I said, what the hell am I doing, with this money? I have no use for it. It doesn't cost us $600,000 to live a good, decent life. Of course, you buy a car and you start building a house and all that. But anyway, I started giving. First, I started giving 1/3 of my income to charity. And I increased it to 50% when I made good money. When I didn't make good money, I went back to 30%. So now that foundation, which is called Prime Healthcare Foundation, has assets of 1.4 billion. And that's after giving all the charity away. Still, it is there because it holds some hospitals, not-for-profit hospitals, 15 of them. So that's how the assets remain. But the rest of the services, giving scholarships, giving healthcare, education, and all those things will continue. And this one is a small token. Shankara Netralaya didn't cost me much because they do free work. Very small amount will give. And for the small amount, the service they do for so many people, I think it is wonderful that everybody here in America, especially Telugus, should promote this. Take your villages and could I say how much you have to give? Yeah, 12,500. The village is within 300-kilometer radius from Chennai or Hyderabad or Jharkhand. Okay, that's all it takes. For that kind of contribution, the service you receive is amazing. So I recommend this for all of you, and then spread the word. Okay, and if possible, I would like to do more of them, including my wife's village, one of the villages. That's also a very cool village in Kannur district. Yeah. So with that, thank you for honoring me. And I would like to say thanks for all the executive committee, okay, and all the leadership for what you do, what you are doing for Shankara Netralaya. Committee పేరు ఏమంటారు? Okay. Board of Trustees and Executive. Okay. Thank you. ఓకే, నేను ఫస్ట్ నాటా సేవ డేస్ కోఆర్డినేటర్గా ఉన్న 2011లో. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ ఎట్ సారీ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎమోషనల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. సో రాజు కోసూరు గారి ఇంట్లో డిన్నర్ జరుగుతుంది నాటా టీం అందరికీ. సో ఏవిఎన్ రెడ్డి గారు బాగా ఒకసారి ప్రేమ్తో మాట్లాడమన్నారు. ఆయన్నే ఒక భీష్మ పితామహ నాటాలు. ఆయన నన్ను ప్రేమ్ రెడ్డి గారు, సో ప్రేమ్ రెడ్డి గారు ఏంటి అంటే, ఏం లేదండి, నల్గొండలో ఫ్లోరైడ్ ఇష్యూ ఉంది, దానికి కొన్ని విలేజెస్ చేయాలి. ఎన్ని విలేజెస్ చేస్తున్నారు అంటే 22. మీకు ఎన్ని అయిపోయినాయి ఇప్పటికే అంటే ఒక 4 విలేజ్, మిగతాయి నేను ఇచ్చేస్తా అన్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ డాక్టర్ ఏంటంటే he did not even ask each village cost how much. అండ్ ఇంకొకటి రెండవది, మనం మహాభారతంలో అందరినీ యోధుల గురించి వింటాం, టార్గెట్ చూస్తే కొట్టేస్తారు. బట్ అర్జునుడు ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ రివర్స్లో మత్స్యయంత్రం విన్నట్టుగా 55,000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్న కంపెనీకి సీఈఓగా ఉంటూ ప్లస్ ఇన్ని అసోసియేషన్స్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రతి ఈమెయిల్ తను చదువుతారు అనేదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. మా అట్లాంటాలో హాస్పిటల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ప్రైమ్ హెల్త్ కేర్. ఆ హాస్పిటల్ వాళ్ళు 300 బెడ్ హాస్పిటల్ అంటే 3,000 స్టాఫ్. నార్మల్గా అట్లాంటాలో ఏ హాస్పిటల్ అయినా ఇఫ్ దే కెనాట్ సర్వైవ్ బిఫోర్ దే డూ చాప్టర్ 11 ఆర్ క్లోజ్ ద బిజినెస్, దే గో టు గ్రేడీ మెమోరియల్. వాళ్ళు ఎంత పూర్ స్టేట్లో ఉన్నా దే టేక్ ఓవర్. గ్రేడీ మెమోరియల్ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, మిమ్మల్ని తీసుకుంటే మేము కూడా చాప్టర్ 11 ఫైల్ చేయాలని. సో అప్పుడు అందులో ఒక తెలుగువాడు, ఎవరికి తెలియదు ఎంత గొప్పవాడో తెలుగువాడు అనేదానికి ఆయన ప్రేమిరెడ్డి గారి గురించి విని ప్రేమిరెడ్డి గారికి ఒక ఈమెయిల్ పంపించారు. ఒక ఆకాశ రామన్న లాంటి ఈమెయిల్, ఆయన ఎవరో తెలియదు. ఈమెయిల్ చదివి వెంటనే నెక్స్ట్ డే టీముని పంపించారు ప్రేమిరెడ్డి గారు. టీం వచ్చి చూసి ఇది తీసుకుంటే మనం హెవీ లాస్లో ఉంటాం అని అంటే ప్రేమిరెడ్డి గారు లెట్ us టేక్ ఇట్ అండర్ నాన్ ప్రాఫిట్ కేటగిరీ,
but we don't want to put 3,000 people on the road. So that is Dr. Prem Reddy. Prem Reddy garu Atlanta హాస్పిటల్ తీసుకున్నాక నాకు చాలా మంది కాల్ చేసి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పారు. మీరు ఏంటనే అన్న, అయ్యో బాబు అసలు నాకు అది కూడా తెలియదు, ఎవరెవరో చేస్తే నాకు క్రెడిట్ వద్దు, సమ్ అన్నోన్ పర్సన్ హూ ఈజ్ అ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ దట్ హాస్పిటల్ సెండింగ్ ఏ ఈమెయిల్. ఎంత ఛాన్స్ ఉంటుంది CEO ఒక ఈమెయిల్ చదవడానికి, ఎవరితో పంపిస్తే దాన్ని చదివి దాని యాక్షన్ తీసుకున్నారంటే దట్ ఈస్ డాక్టర్ ప్రేమ్ రెడ్డి గారు. అలాంటి ప్రేమ్ రెడ్డి గారికి సన్మానం చేయడం మా అదృష్టం. సో దట్స్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు సే. ప్రేమ్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ మూర్తి రేఖపల్లి గారికి, ఎందుకంటే మూర్తి రేఖపల్లి గారి మంచితనం తెలుసు, ఆయన ఇన్కమ్ తెలుసు. ఆయన ఇన్కమ్ ఉండే వాళ్ళు అడాప్టివ్ విలేజ్ చేస్తే ఓకే 15,000 12,500, బట్ ఆయన బిగ్ డ్రీమ్ బిగ్ డూ అనే దాంట్లో 3 కోట్లకు టార్గెట్ చేస్తూ హీఈస్ హెల్పింగ్ అస్. సో అందుకని మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేమ్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా. అందరికీ నమస్కారం అండి. ప్రేమ్ రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్. ఇప్పటివరకు మీ గురించి వెంటనే ఫస్ట్ టైం కలుస్తున్నాను. చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉంది సార్ మీ స్టోరీ. కమింగ్ టు శంకర్ నేత్రాలయ, $65 క్యాట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అది లేక సరిగ్గా చూడలేని వాళ్ళని చూస్తే చాలా బాధగా అనిపించింది. ఒక 20 years బ్యాక్ పూర్ బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్తో వర్క్ చేసేవాళ్ళము. హైదరాబాద్లో చాలామందితో పనిచేశాను సార్. నేను కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం నుంచి, కానీ వసుదైక కుటుంబం టైప్లో ఎక్కడ నీడుంటే అక్కడ ట్రై చేశాము. శంకర్ నేత్రాలయ వాళ్ళు మద్రాస్ ఐఐటితో కలిసి మొబైల్ ఐ సర్జికల్ యూనిట్ చేశారు సార్. ఇంతవరకు ఓన్లీ 2 units ఉన్నాయి, చెన్నై అండ్ జార్ఖండ్. అది చూసినప్పుడల్లా అనిపించేది ఇది దేశం మొత్తం చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని. కానీ అదంతా చేస్తానికి 150 కోట్లు అవుతుంది. ఫస్ట్ ఒకసారి బాలగారితోనూ శ్రీని వంగిమల్ల ఉపేంద్ర గారు ఉన్నప్పుడు మేసు ఫర్ తెలుగు స్టేట్స్ అని చేద్దాం, 3 crores అవుతుంది. అదైన తర్వాత స్లోగా సోషల్ మీడియాలో ఆనంద్ మహేంద్ర గారిని అటువంటి వాళ్ళని ట్యాగ్ చేసి దేశం మొత్తం చేద్దామని చెప్తాం. అట్లా కొంచెం మేము ప్లెడ్జ్ చేసామండి. బాలా గారు గాడ్ సెంట్ పర్సన్ ఫర్ దిస్ కాజ్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దిస్ లైట్లీ, గాడ్ ఆయన పని బాలా గారి ద్వారా చేయించుకుంటున్నారు. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఆయన వచ్చిన తర్వాత బోల్డ్ అంత మందిని ఈ కాజుకి తీసుకొచ్చారు, ప్రేమ్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు. సో అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు ఎరాడికేట్ ద ప్రివెంటబుల్ బ్లైండ్నెస్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఇదివరకు మా లైఫ్ టైంలో అనేవాళ్ళం, లెట్స్ ట్రై టు డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ డికేడ్ ఇఫ్ పాసిబుల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మా ఆనంద్ యాదవ్ దాసరి, హీస్ ఫ్రమ్ డాలస్, టెక్సస్. He's also the core committee for this today's program. He is planning to do something big, but సన్మానం తర్వాత ఆయన మాటల్లో విందాం. ప్రేమ్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఆనంద్ దాసరి గారికి. అంటే మీకు చాలా సినిమాలో చూసింటారు, దానికంటే ఇంకెక్కువగా ఉంటుంది మా ఏరియాలో. డ్రాట్ కానీ లేదంటే పేదరికం కానీ. ఇప్పుడు కొత్తగా మార్పు వచ్చింది. స్టిల్ దెర్ ఇస్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ టు ఇంప్రూవ్ ఇట్ 1 village by 1 village. సో మా విలేజ్లో చేసినప్పుడు ఎండల కాలం అంటే మేలో చేస్తారు. మేము టర్మ్ అలా వచ్చింది, మేలో చేస్తాం. మే అంటే ఇక ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ అనమాట. ఆ టైంలో చేస్తే ఇక్కడ నా మేనల్లుడు ఈరోజు వచ్చాడు, మరకాకొండ తేజ. ఆయన ఆధ్వర్యం ఆయన టీం చేశారు. మనం రికార్డ్ బ్రేక్ చేయాలా. మే కరెంట్ ఉండదు, ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇండివిజువల్గా వాళ్ళందరికీ మీ టాస్క్లు అప్పగించేసి బడ్జెట్ ఇచ్చేసి చేశాను. చాలా కష్టపడి మా ఊరోళ్ళు టీం ఉంది, వాళ్ళందరూ బాగా చేశారు. అది చూసిన తర్వాత చాలామంది కాల్ చేశారు నాకు. ఊళ్ళో చాలామందికి మాకు ఇబ్బంది ఉంది అంటే, యావరేజ్గా 6,000 రూపాయలతో మేము ఆపరేషన్ చేయగలిగాం. 6,000 రూపాయలు అంటే చాలా తక్కువ. ఐ మీన్ ఆపరేషన్ ఊరికి వచ్చి 6,000 రూపాయలతో ఆపరేషన్ చేయగలిగినప్పుడు మనము మేసు క్యాంపు రాయలసీమలో అయితే పెట్టకూడదని ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఇఫ్ గాడ్ విల్లింగ్ వి డెఫినెట్లీ వర్క్ టు పుట్ ఇన్ సెంటర్ ఆఫ్ సత్సాయి జిల్లా, వేర్ మా ట్రస్టీ మనకా ఉన్నారు.
సో ఆయన సహకారం తీసుకొని నెక్స్ట్ తెలంగాణ తర్వాత సత్సాయి జిల్లాలో టార్గెట్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ గాడ్ విల్లింగ్, ఇఫ్ వి గెట్ బ్లెసెస్ ఫ్రమ్ డొనేషన్స్ లైక్ ప్రేమ్ రెడ్డి గారు అండ్ అదర్ ఫ్రెండ్స్, డెఫినెట్లీ డూ దట్. అండ్ మా కంపెనీ తరఫున ఇవన్నీ చూస్తున్న తర్వాత నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. యాజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్, my skill is like entrepreneur, and entrepreneurship is education. So I have a skill development center. I have done so far 8,500 people job ready, meaning people making $15 an hour. When I went through the program, they make 80,000. So through our company, which I founded in Dallas with my help, my wife's help, Pallavi Srijinta's help, we made $450 million wage gain. So now with the new brand iDivision 360, we wanted to continue as a B-Corp, which means for profit public benefit corporation, meaning our new entity is going to be iDivision 360 Academy is going to be a per-profit public benefit corporation. So we're going to start. We already started top line revenue. 5% goes to RDT, Shankar Netralaya, and Jan Sankalp. These are 3 organizations, and we wanted to improve it. Like when we reach $1 million fees, we will maybe increase 1% more, something like that. So we wanted to reach up to 10%, and then we wanted to get certified as a B-Corp, and that's all. So every student that gets a job placement, we want to donate 4 eye surgeries back in India. So I'll target putting my employees, everybody excited. So we started from last month June. So I'm going to disclose the number. Bala Anna is going to audit our revenue also. So it's not that we wanted to do it. So I created a group, let him verify our revenues, and then we'll do it like very transparent way, because we want to practice what we preach. And ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బాలన్న గారికి, ఆయన మేము కంపెనీ నడపడానికి ఎంత కష్టపడతామో దానికి 2 నాన్ ప్రాఫిట్ నడవడానికి కష్టపడతారు అన్నమాట. Thank you so much. Thank you, Anand. Thank you very much. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బాలన్న గారికి, ఆయన మేము కంపెనీ నడపడానికి ఎంత కష్టపడతామో దానికి 2 నాన్ ప్రాఫిట్ నడవడానికి కష్టపడతారు అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Anand. Thank you very much. రానందుకు ఆయన తరపున వాళ్ళ యంగర్ బ్రదర్ హీజ్ ఇన్ డాలస్, ప్రేమ్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా సన్మానం. థ్యాంక్ యూ. మీ ఊరి ఒక మాట. This eye camp happened in November last year. Both my brother and myself are in India, and I think we did pretty good in my village. It's Anandagarpalli, only. So there are a lot of enthusiasm, and village people came like thousands, and we could not do it that many in like 11 days. But we were there about 6 days, major surgeries. If there is any complicated surgeries, they ask to come to Chennai. So majority of them done like this. It's amazing. Thank you very much. And not IVP and Shankar Netralaya Board of Trustee, Sridhar Reddy Tikavarapu garu. అందరూ అనుకున్నట్టుగా ప్రేమ్ రెడ్డి గారి కృష్ణ బీజ్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు.
Sridhar, a few words. క్విక్ అండి, మేము స్పాన్సర్ చేసినప్పుడు విలేజ్లో ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ థింగ్, లాట్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్ అవన్నీ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. అలాంటప్పుడు రాజ్ ఐలాండ్ కాల్ చేశాను. సో రాజ్ హెల్ప్ మీ విత్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. అండ్ దెన్ బాగా కూడా షేర్ చేశాను. ఎవ్రీ టైమ్ హూఎవర్ వాంట్స్ టు డూ దిస్ మెసూ క్యాంప్ విల్ గివ్ దమ్ గైడెన్స్. డెఫినెట్గా ఏది చేస్తే ఎలా అవుతుంది, ఏది చేయకూడదు అలాంటివి డెఫినెట్గా గైడెన్స్ ఇస్తాము. సో బాలాని కూడా చెప్పారు, మీరు క్యాంప్ చేయండి, ఆనంద్ దాసరి గారు చేసినప్పుడు రికార్డ్ చేశారు, దాన్ని బీట్ చేయాలి మీరు అని చెప్పారు. ఎవ్రీ స్పాన్సర్కి ఇదే చెప్తారు బాలా గారు. హీ మోటివేట్స్ దట్ వే టు సే యూ నీడ్ టు బి ఇన్వాల్వ్ లాట్ మోర్ అండ్ డూ మోర్ అవుట్. సో మూర్తి గారు చెప్పినట్టు శంకర్ నేత్రాలయ హ్యాస్ అ బిగ్ యాసెట్ ఇన్ బాలా గారు. సో మా క్యాంప్ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ 1350 పీపుల్ చూసాం 9 daysలో. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ దే సెలెక్టెడ్ 350 ఫర్ సర్జరీస్, 243 కంప్లీట్ చేశారు. అండ్ దే సెట్ అబౌట్ 200 టు బెస్ట్. It's a very proud moment. When you see people giving that proud moment is too much to ask for. So I encourage everybody to do your part, and we can be part of this great achievement. It's something you'll keep it as a memory for your life. అండ్ ఫస్ట్ టైం విలేజ్లో చేయడం, అక్కడికి వెళ్ళి 10 రోజులు విలేజ్లో ఉండి చేయడం అనేది ఆ ఫీలింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో దాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ నా 50th బర్త్డేకి 2వ క్యాంప్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మా ఫాదర్ది 75th యానివర్సరీ. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ అగైన్ ఐల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ మై విలేజ్. సో ఎవ్రీ మైల్ స్టోన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో దట్ హ్యాపెన్ టు బి అ శంకర్ నేత్రాలయ ఈవెంట్. ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్. థ్యాంక్ యూ బాలా ఫర్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. శంకర నేత్రాలయ USA విభాగానికి అధ్యక్ష బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న బాలారెడ్డి ఇందుర్తి గారు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక శంకరరత్న పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. భారతదేశంలో కంటి ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి చేయూతనందించడంలో భాగంగా ఏటా 15,000 కాంట్రాక్ట్ శస్త్రచికిత్సల నిమిత్తం బాలారెడ్డి గారు $1 మిలియన్ నిధి సేకరిస్తున్నారు. భగవద్గీత ఫౌండేషన్ కి ఓవర్సీస్ అడ్వైజర్ గా సేవలందిస్తూ మరణానంతరం కూడా తన గాన మాధుర్యంతో గీతా ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్న అమర గాయకుడు ఘంటసాల గారికి భారతరత్న ప్రదానం చెయ్యాలని బలంగా కోరుతున్నారు. నాటా ఈవీపీ కన్వీనర్ గా, కోఆర్డినేటర్ గా, అదే విధంగా అప్నా ఫౌండేషన్ అండ్ తామాలకు ప్రెసిడెంట్ గా సేవలందించిన బాలారెడ్డి ఇందుర్తి గారిని నార్త్ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆత్మీయంగా ఆహ్వానిస్తూ సామాజిక సేవా విభాగంలో 2023 నాటా పురస్కారంతో వారిని సగౌరవంగా సత్కరిస్తోంది. డాక్టర్ కిషోర్ రెడ్డి రాసమల్లు ఫ్రమ్ అట్లాంటా. ఆయన రానందుకు ఆయన తరఫున జగదీష్ చీమర్ల ఈజ్ రిసీవింగ్. తర్వాత ప్రసాద్ రెడ్డి మల్లు, అందరికీ తెలుసు, నాటాలో బాగా యాక్టివ్గా ఉండేవారు. తర్వాత ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నారు. సో థ్యాంక్స్. చెప్పగానే ముందు అందరూ డేట్లు అవి అడుగుతారు. దాని ముందు నాకు చేసింది ఏంటంటే బాలాజీ సెండ్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అని. నెక్స్ట్ డే మా బ్యాంక్లో ఆయన టోటల్ మనీ డిపాజిట్ చేశారు. Thank you so much, Andy. I need to thank Premanna and Bala Garu. They are giving us the inspiration and they are passing their inspiration to our generation.
And I want to pass on this inspiration to my son so that they will carry over this social service activity. నాటా ద ఫౌండింగ్ ఫస్ట్ 5 ఫౌండింగ్ మెంబర్స్లో ఉంటారు. తర్వాత ఫస్ట్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ప్రేమ్ రెడ్డి గారు తర్వాత చైర్మన్ అయ్యారు. నౌ హీఈస్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ మెంబర్ డాక్టర్ మోహన్ మల్లం గారు. వారు ప్రేమ్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా మా విలేజ్లో కావాలన్నారు. మోహన్ మల్లం గారి తీసుకునే ఈ ఫ్రేమ్లో ఒకసారి జీరెడ్డి ప్రసాద్ రెడ్డి గారిని, నరాల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. గ్రేట్ టు సీ. అంటే ఇట్లాంటి టవరింగ్ పర్సనాలిటీస్తో ఉండడం కూడా మా అదృష్టమే. చెన్నగిరి తాలూకా తిరుపతి పక్కన తిరుపతి వెళ్ళి చదివాను. ఇక్కడ కాలిఫోర్నియాలో ఉంటాము, ఫిజిషియన్ బై ప్రొఫెషన్. మన బాలా ఇందూర్తి, మన శ్రీని వంగమల్ల, మన సంజీవ్ రెడ్డి గారు గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మైండ్. సో ఈ శంకర్ నేత్రాలయ గురించి చాలామంది చెప్పారు. నేను అందువల్ల ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో మన శ్రీని వంగమల్ల అండ్ సంజీవ్ రెడ్డి డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ how it functions. So the wheel is already invented. So we just have to keep on the things going. And Dr. Prem Reddy got his village actually a couple of weeks ago, and there is a lot of people who are screened for the cataracts and other diseases of the eye, and the cataract surgeries were done on the spot, and the other eye diseases they were referred to the Chennai hospital, I believe, right? So it is a noble project, and I asked Bala to give me a chance, but he said 2023 is all booked. So he put me on the waiting list. I might be probably the first few in 2024, and I'll be glad to do it, Bala. And under your leadership, I'm glad that Shankar Nethralaya is in USA. It's flourished. So Anand Dasari, he called Priya Korapati. In a 5-minute call, she said, I will do 2 villages. So she is from New Jersey. Priya Korapati is 1 year senior to Anand. Anand, please join the stage with Priya Garu. ఇట్లాంటి ఒక్క నిమిషం ప్రియా, ఇట్లాంటి డోనర్స్ ఉండడం చాలా అరుదు. 2 విలేజెస్ చేసింది. ఏ విలేజ్లో చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి, ఎప్పుడు అని కూడా అడగల. మీకు ఎక్కడ నీడుంటే అక్కడ చేయండి అన్నారు. ఇట్లాంటి వాళ్ళు మాకు కావాలి. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. నౌ వెన్ షీ స్పాన్సర్డ్ 2 weeks బ్యాక్, షీ వాజ్ ఎ స్పాన్సర్. నౌ షీ ఈజ్ అవర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ. ప్రియా ప్లీజ్ సే ఫ్యూ వర్డ్స్. నౌ షీ ఈజ్ అవర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ. ప్రియా ప్లీజ్ సే ఫ్యూ వర్డ్స్. థ్యాంక్స్ బాలన్న. సో నేను నెల్లూరు నుండేనండి, అందుకే మాకు అన్న అక్క అనడం అలవాటు. రెండోది, ఆనంద్కి నాకు సంబంధం ఏంటి అంటే వి బిలాంగ్ టు గురుకుల ఆశ్రమం పాఠశాల. మేము 9 years ఉన్నప్పుడు ఆ స్కూల్స్కి వెళ్ళి 15 ఏళ్ళు ఉన్నదాకా స్కూల్స్లో, బోర్డింగ్ స్కూల్స్లో ఉంటాం. మా బాండింగ్ వేరుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు డీజీపీ రాజేంద్రనాథ్ గారు కానీ చాలామంది మా వాళ్ళు చాలా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నారు. అది ఒకటి. రెండోది, ఆనంద్ ఒకటి అడిగాడు నన్ను అంటే మళ్ళీ ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ వైస్ వర్సా. అందుకని నేను అక్క మీరు ఒకటి స్పాన్సర్ చేయాలి అన్నప్పుడు సరే, మేము నెల్లూరులో ఉదయగిరి తాలూకా ప్రతి మరిపాడు దగ్గర పలవోలు అనే విలేజ్ మాది. సో అక్కడ ప్రతి ఇయర్ ఒక మెడికల్ క్యాంప్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే నేను సిఎంఈ కంపెనీని నడిపిస్తానండి, కంటిన్యూయింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కంపెనీని. ఐ రన్ దట్ కంపెనీ. సో నాకు డాక్టర్స్తో అది చాలా సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి దే కమ్ అండ్ దే డూ ద మెడికల్ క్యాంప్. ఈసారి ఐ క్యాంప్ చేద్దామని. దెన్ వెన్ హీ ఆస్క్డ్ ఐ సెడ్ మన ఊర్లో చేద్దామని. అట్లనే అమ్మగారింట్లో ఒకటి, అత్తగారి ఊర్లో ఒకటి చేసేస్తాము అని చెప్పాను అనమాట. దట్స్ హౌ ఇట్ కేమ్ టు. అండ్ మై హస్బెండ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు. ఐ వుడ్ లైక్ మై బ్రదర్ కిషోర్ ఆల్సో కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే అన్నిటికీ నేను ముందు ఉంటానండి, కానీ నా వెనకుండే టీము నా హస్బెండ్, నా తమ్ముడు కిషోర్ అండ్
ఇంకోటి ఏంటి అంటే మా నాన్నగారు రాజుపాలెం, కనపర్తిపాడు, తర్వాత నరసాపురం, మైపాడు ఇక్కడంతా హెడ్ మాస్టర్గా వర్క్ చేశారు. ఒక చిన్న విషయం ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ ఆన్ ద స్టేజ్. నేను 2001లో నాకు గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చింది. ఐ కేమ్ హియర్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్. గ్రీన్ కార్డ్ వస్తే మా నాన్నగారికి చెప్పాను, నాన్న నాకు గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చింది అని. వేరే ఫాదర్ అయితే ఏమని ఉండేవాళ్ళు, కానీ మా నాన్న, అమ్మ నువ్వు బాగా సెటిల్ అయ్యావు, ఇంకో 10 మందిని ఇలా చేయమ్మా అన్నారు. అంటే నేను అన్నాను, ఏం మాట్లాడుతున్నారు నాన్న, కొత్త ఇల్లు కొన్న అప్పు, ఎంఎస్ చేసిన అప్పు, కొత్త కారు అప్పు. అప్పుడే మా సూట్ ఎంత ఉందంటే, మా అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు సుధీర్ వర్క్ చేసే కంపెనీ బ్యాంక్రప్సీ డిక్లేర్ చేసింది. సో డెలివరీకి కూడా మేము అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద పాకెట్ పే చేయాల్సి వచ్చింది. ఎటు చూసినా అప్పులు కనిపిస్తున్నాయి నాన్న, ఇప్పుడు ఎవరిని ఎలా హెల్ప్ చేయాలి అన్నాను. యు నో వాట్ హీ సెడ్, దిస్ ఈస్ ద వర్డ్ చేంజ్డ్ మై లైఫ్ ఆన్ దట్ మూమెంట్. ఆయన అన్నారు, అమ్మ నీకు ఎంఎస్ ఉంది, మీ ఆయన వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇద్దరు మంచిగా వర్క్ చేస్తున్నారు, అప్పులన్నీ ఈ రోజు కాకపోతే 5 ఏళ్ళు తీరిపోతాయి, కానీ యూఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ 5 years ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టు హెల్ప్ పీపుల్. ఉన్నదాంట్లోనే హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పారు. అలానే ప్రేమన్న, ఐ నో హిమ్ వెరీ వెల్. మన రాఘవరెడ్డి గోసాల్ గారు ఇట్లనే ఆనంద్ ఎట్లయితే అడిగారో, నేను ఎప్పుడు ఈ తాన ఆట వీటన్నిటిలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం తక్కువ ఉంటుంది. మన ఫిలడెల్ఫియాలో జరిగినప్పుడు మీరు బిజినెస్ చైర్గా వర్క్ చేయాల్సిందే అని 4 సార్లు కాల్ చేశాడు. ఇంకా నో అని అనలేక బిజినెస్ చైర్గా పనిచేశాను నేను నాటకి. దెన్ ఆల్సో ఐ మెట్ ప్రేమన్న అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్, బికాస్ మా మదర్ కూడా నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్గా పనిచేయడం వల్ల ఐ మీన్ నెల్లూరు హెడ్ క్వార్టర్స్ హాస్పిటల్కి, అండ్ దే హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ త్రూ డాక్టర్స్. ఐఎమ్ సో గ్లాడ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మనకి చేతనైనంత మనం చేద్దాం. బాలగారి గురించి చాలా విన్నాను. ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత నేను ట్రస్టీగా తీసుకున్నాక, ఇంత మంచి ఆర్గనైజేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కంటే ఏం కావాలి? దిస్ ఈజ్ ద అవుట్లెట్ టు give back to our country and to give back to our village. Thank you so much for the opportunity. Thank you Ramesh garu. Sridhar Chillera, Narayan Indurthi from Houston, Texas. So Tarvata Shyam Appali, he's the one who did the beautiful video on Dr.Prem Reddy garu today. Thank you, Shyam. Prasad Rani from Los Angeles is our board of trustee. Jagadish Pitakam Setti from Seattle, Washington. He is a Microsoft employee. Dr. Jagannath Vedula from Austin, Texas. Thank you, Jagannath. Raju Pusapati from Salt Lake City, Utah. రాజు గారు ఈ మధ్య వాళ్ళ ఊర్లో శంకర్ నేత్రాలయ ఫండ్ రైజర్ సక్సెస్ఫుల్గా చేశారు. నెక్స్ట్ వంశీకృష్ణ ఎరువారం. సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ శంకర్ నేత్రాలయం చేసేదంటే వంశీ డే అండ్ నైట్ రౌండ్ ద క్లాక్ ఇండియాలో ఉండి కూడా వాళ్ళ ఫాదర్కి బాగాలేదని ఇండియాకి వెళ్ళి హాస్పిటల్ నుంచి కూడా ఈ వర్క్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. థ్యాంక్ యూ వంశీ. వినోద్ పర్నా, హీఈస్ ఎ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంప్లాయీ అండ్ శంకర్ నేత్రాలయ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ ఫ్రమ్ సియాటిల్ అండ్ హీఈస్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు. ఉదయ్ భాస్కర్ పొట్టే గారు అట్లాంటా నుంచి ప్రేమిరెడ్డి గారి కోసమే వచ్చారు. మీరు తర్వాత మాట్లాడండి, ఆయనకు టైం లేదు. ఒక్కసారి మీరు ఆల్ ది వే వచ్చినందుకు ప్రేమిరెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా మీకు చిరు సన్మానం. సో
He's APTA president, APTA APTA president. సో ప్రేమ్ రెడ్డి గారిని కలవడానికి వచ్చారు. సో వాళ్ళకి ఆఫ్ ద స్క్రీన్ మాట్లాడుకుంటారు, బట్ నా పని అయిపోయింది సార్. చాలా కాల్ చేసి స్పాన్సర్ చేయమని చేశాను. తర్వాత ఇంకో సంతోషం ఏంటంటే మన ప్రేమ్ రెడ్డి గారు చేతిలో అందుకోవడం చాలా సంతోషం. థ్యాంక్స్ అండి. తర్వాత మీనల్ సిన్హా, షీఈస్ స్పాన్సర్ ఫ్రమ్ జార్ఖండ్. షీఈస్ మెహర్ లంకాస్ స్కూల్ ఫ్రెండ్. And Meher Anand Dasari, please come to the stage. We are going to do in Bokaro with her sponsorship. So far నేను వచ్చిన 7 ఏళ్లలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడికే స్పాన్సర్స్. This event first time we are taking the sponsorship to Bokaro. So thanks to Anand Dasari. కార్యక్రమంలో భాగంగా శంకర నేత్రాలయ మేసుదాత శ్రీ రవిరెడ్డి మారకా గారిని కూడా సన్మానించడం జరిగింది. 2022లో వీరి స్వగ్రామంలో జరిగిన మేసు క్యాంపులో 227 క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ నిర్వహించి విజయవంతం చేశారు. కృష్ణదేవ్ గారికి this is we are going to do in 20 next year in Telangana state. Krishnadev, you want to say a few words? Dr.Prem Reddy గారికి అండ్ అందరి పెద్దలకు ఒకటి మన ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ చెప్పడం ఏంటంటే అందరూ తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ చాలా మంచి ఎర్న్ చేస్తారు. మినిమం 200-300 ఉంటాయి ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్. సో చాలామంది ఇక్కడ డొనేట్ చేసే వాళ్ళు కూడా అలానే ఉంటారు అనుకుంటారు. సో మనలో అందరు చేయొచ్చు. ఇది సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం అంటాం. సో మంచి కాదండి, అందరు చాలా చాలా చేస్తుంటారు. దీన్ని కూడా చేస్తే చాలా మంచి. థ్యాంక్ యూ నారాయణ. నెక్స్ట్ మన కిరణ్ రెడ్డి పాసం. He's been serving ATA for the last several years, and he's going to be the convener for 2024 ATA in Atlanta. So Kiran Pasham, Karnakaras Reddy దగ్గర డొనేషన్ తీసుకోవడానికి you don't need to have any fundraising skills. Any card goes, they will say yes always. Please give him a big round of applause. Kiran, please say a few words. Thank you, Bala, and thank you, Premana, for giving the opportunity. But when I know Shankar Netralaya, I've been following the organization for a long time, but when Bala took over, became the president, really saw a lot of difference and a lot of there. So it was a no-brainer to do this, and I'm really looking forward. It was great to hear the stories also. And I'm looking forward for the event in my village in Nalgonda district, and so we'll see how it goes, and then hopefully I'll get few more to help the cause. Thank you. Thank you, Kiran. Ramesh Chaprala from Atlanta. A big round of applause. సో రమేష్ చప్రాల ఈ మధ్య 25th యానివర్సరీ చేసుకున్నారు. సో అందరికి చెప్పారు, నో గిఫ్ట్స్, ఐ వాంట్ టు అడాప్ట్ మై విలేజ్, ఎనీ డొనేషన్స్ డొనేట్ టు శంకర్ నేత్రాలయ. సో తన 25th యానివర్సరీ గిఫ్ట్స్తో వచ్చిన పేరు శ్రీకాంత్ బీరం గారు, మన నరేందర్ రెడ్డి చీమర్ల గారి తరఫున రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా శ్రీనివాస మలని
Shankar Netralaya USA from Atlanta. Today we are here in Dallas, part of NATA 2023 convention. We just had a successful program with the meet and greet, Macy's sponsors, meet and greet with Dr.Prem Reddy. A lot of people inspired here, everybody shared their experiences. We want to propagate this message to make sure everybody is aware of what Shankar Netralaya is doing for rural people, providing very important eye health programs, doing cataracts at the doorsteps using the MESA program. And I'm sure today's program brought several new sponsorships. We would like to continue. Like many trustees here said, $65 can provide a cataract surgery for one unaffordable poor person. At the same time, Adopt a Village can bring a hospital on the wheels to the village and treat as many people as 200 cataracts and screen 1,500 people in 10-day program. Now actually the standards have gone up and Bala has been aiming high. Now from Adopt a Village donors too, we are now looking for MESU setup donors as well. So to set up a MESU unit, it costs 3 to 4 crores, and for operating budget for each MESU unit is 2 crores per year to run the MESU program. There are a lot of donors coming forward. We're able to reach out several states now, and as Murthy Garu said, our goal is to have the coverage for the entire India. Hopefully that will happen soon. And we're really happy to be associated with Shankar Netralaya India, and everyone here, all our team members, spend so much time, energy for this non-profit. I really appreciate. And I'm sure in this convention a lot of people got awareness and would like to have involvement of more Telugu people, not just Telugu people, it's actually throughout India. So thank you for your time. Namaskar. It's a pleasure to be here, and it's very inspiring to see states like Telangana, Tamil Nadu all doing such great work here, and I would really want states like Jharkhand, Bihar, UP, Punjab, all the northern states have to join hands and contribute to make a difference here. Thank you so much for the opportunity. Satish Segu, thank you. Please come. థ్యాంక్ యూ సతీష్. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు ఒక చిన్న స్టోరీ బిఫోర్ దిగే 2014 నాటా కన్వెన్షన్ చేసినప్పుడు దట్ వాస్ ద ఓన్లీ వన్ టైం ప్రేమ్ రెడ్డి గారు వాజ్ సీరియస్ విత్ మీ ఆన్ ద ఫోన్. ఎస్పీబీ రావట్లేదు అన్నాను. వై అన్నారు. ఫస్ట్ టైం విన్న. ప్రేమ్ రెడ్డి గారు అంత ఆవేశంగా ఉండదు. అంటే ఆయన చెప్పారు, సార్ వాళ్ళ ఈటీవీ కాంట్రాక్ట్ ఉందంట, రామోజీరావు గారు వాళ్ళ హై లెవెల్లో అప్రూవల్స్ కావాలి అంటే, ఓ దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్, ఆల్ మేక్ షూర్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అన్నారు. సో నెక్స్ట్ డే నాకు ఫస్ట్ డే ఎస్పీబీ గారు ఏమన్నారంటే, సారీ నాన్న నన్ను క్షమించు, నా వల్ల కాదు, నేను నా ఉద్యోగం పోగొట్టుకోలేను అన్నారు. నెక్స్ట్ డే ఫోన్ చేసి, ఏం చేస్తారో తెలియదు సార్, మీరు అక్కడ కూర్చొని, రామోజీరావు గారు ఫోన్ చేసి మీరు వెళ్ళాలి అమెరికా అన్నారు. అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు డాక్టర్ ప్రేమ్ రెడ్డి గారు. అండ్ బాలు గారికి స్వర్ణ కంకణం కూడా ప్రేమ్ రెడ్డి గారి డబ్బులతో మేము. రమేష్ మరి టుడేస్ మెజిషియన్, సారీ రమేష్, ఇతను మర్రీస్ మాయాజాలని వరల్డ్ వైడ్ గా 13 కంట్రీస్ లో తిరిగి బిఫోర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ హీ డిడ్ ద మ్యాజిక్ షో. ఇస్ ద లాస్ట్ ప్లే ఫ్రమ్ ప్రేమ్ రెడ్డి గారు. You want to do one more? Come on to the stage, Rajesh. సో ఇంతకుముందు మూర్తి గారు అనేవాళ్ళు $65 వన్ క్యాటరాక్ట్ ఇబ్బందులు పడిన రోజులు ఉన్నాయని, కానీ ఇప్పుడు మాటల్లో నేను అడాప్ట్ విలేజెస్ ముందుకు వస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ రాజేష్ తడికి మళ్ళా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ప్రేమ్ రెడ్డి గారు ఇంతసేపు ఉన్నందుకు. బిఫోర్ మీరు దిగే ముందు ఫ్యూ వర్డ్స్ దెన్. Thank you very much again. Congratulations, and also thanks for your service you have done to Shankar Netralaya and for your people, for your constituencies wherever you are. And final thanks to Bala Reddy in Gurti. He is amazing.
personality. It really helped me. I told you, then he's called, if not the same day, next day. All right, thank you. శంకర నేత్రాలయ అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించిన మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమానికి మరికొంతమంది మేసుదాతలు అనివార్య కారణాల వల్ల హాజరు కాలేకపోయారు. వీరికి శంకర నేత్రాలయ కార్యవర్గ సభ్యులు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం జరిగింది. డాక్టర్ రాఘవరెడ్డి ఘోషాల్ గారు, ఫిలాడెల్ఫియా. శ్రీ రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, వాషింగ్టన్ డీసీ. శ్రీ ఉదయ భాస్కర్ గంటి గారు, మేరీల్యాండ్. శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గండ్ర గారు, టెక్సస్. డాక్టర్ కిషోర్ చివుకల్ గారు, అలబామా. శ్రీ తిరుమల రెడ్డి కుంభం గారు, టెక్సస్. శ్రీమతి రూబీ నహర్ గారు, టెక్సస్. శ్రీ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆవుల్ గారు, నార్త్ కరోలినా. శ్రీ చైతన్య మండల్ గారు, టెక్సస్. డాక్టర్ బాల్ టి రెడ్డి గారు, టెక్సస్. శ్రీ ఏ జలంధర్ రెడ్డి గారు, ఇండియా. శ్రీ రవి ఇందుర్తి గారు, టెక్సస్. శ్రీ ప్రసూనారెడ్డి దొర్నాడుల్ గారు, కాలిఫోర్నియా. వారికి సర్వేంద్రియాలలో నయనం అంటే కంటి చూపు ముఖ్యం. మీరు ఒక $65 విరాళం ఇస్తే ఒకరి కంటి చూపు వస్తుంది. ఈరోజు నాతో ఉన్న మా కార్యవర్గ సభ్యులు, స్పాన్సర్స్ అందరూ, వీళ్ళ తరఫున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ January, we are going to do mobile eye surgical unit services in entire Telangana state. So then we will be doing in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana and Jharkhand states. Thank you. మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసినందుకు మరొకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామండి. అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా ఈ శంకర నేత్రాలయ మిస్సు కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్ అయ్యి ఎంతో మంది అభాగ్యుల జీవితాల్లో వెలుగు తెస్తారని మరి కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం.